Trade Republic versus Scalable Capital dieser Fehler kostet dich Geld. Und ich verspreche dir, es ist nicht der Fehler, den die meisten denken. Es geht nicht nur €1 Order Gebühren oder ein paar Basispunkte. Es geht Psychologie, Struktur, Gewohnheit und darum, wie klein Unterschied über dein Vermögen massiv verändern können. Viel vergleichen zweiest die Oberfläche. Trade Republic worked minimalistisch, schnell, mobil. Scalable Capital dagen positioniert sich stärker als Investmentplattform mit Broker-Modell und optionalem Prime-Tarif. Beide ermöglichen ETF-Sparplan, Aktienkauf, teilweise Zinsen aufgeheben. Für Anfänger sieht das fast identisch aus. Doch genau hierer beginnt der Denkfehler, wo nur die App vergleicht, übersieht das System dahinter. Der größte Fehler ist, die Kosten isoliert zu betrachten, statt die Kostenwirkung über Zeit zu verstehen. 1% klingt wenig, 5% klingt harmlos, aber Vermögensaufbau ist exponentiell. Skan klein Unterschied bei Gebühren, Zinsen oder Renditenahmen wirken wie ein Hebel auf Jahrzehnte. Dies einfach Zinseszins entscheidet darüber, ob du mit €30 mehr oder weniger in Rent gehst. Wenn dein effektiver Jahresertrag statt 7% nur 6% beträgt, while Gebühren, Spreads oder ineffizient Struktur Rendite fressen, dann verlierst du nicht 1%. Du verlierst exponentielles Wachstum. Und das summiert sich brutal. Nehmen wir zwei Investoren, beide sparen €500 monatlich in einen ETF auf den MSCI World. Beide starten mit 25. Der ein nutzt ein Modell mit, etwas höheren Kosten, while häufiger Einzelaktien tradet, while Prime nicht optimal nutzt oder while durch App-Design öfter impulsiv kauft. Der andere bleibt strikt beim Sparplan. Nach 30 Jahren liegt der Unterschied nicht bei ein paar tausend Euro. Kann selbstständig sein, der Zweitfehler ist Overtrading. Trade Republic hat den Ruf des günstigen Neobrokers. €1 pro Trade klingt nach Freiheit, doch genau das senkt die Mentalhut. Jeder klein Dipword zur Kaufgelegenheit. Jede Schlagzahlword zum Handlungsimpuls. Und plötzlich sollst du zwar nur €1 Order Gebühr, aber verlierst durch schlechtes Timing deutlich mehr. Scalable Capital mit Prime Modell kann unbegrenzt handeln ermöglichen, was das Problem sogar verstehen kann, wenn Disziplin fehlt. Das Problem ist nicht die Plattform, das Problem ist das Verhalten, das sei begünstigt. Der dritte Fehler ist das Missverständnis von kostenlos. ETF-Sparplan werden oft als kostenlos beworben. Doch kostenlos heißt nicht kostenfrei im System. Es gibt Produktkosten, Tracking-Differenzen, Geldbriefspannen implizit Handelsplatzkosten. Wer nur auf €0 Sparplan schaut, denkt kurzfristig. Vermögen entsteht langfristig. Dann kommt das Thema Zinsen auf nicht investiertes Geld. Beide Anbieter haben zeitweise attraktive Verzinsungen auf Cash angeboten. Wir lassen Geld liegen, while es ja Zinsen gibt. Aber wenn der Markt langfristig 7-8% bringt und dein Cash 3-4%, dann kostet dich Sicherheitsgefühl real Rendite. Liquidität ist wichtig, aber übermesse. Liquidität ist Renditeverlust. Ein weiterer Fehler, Tarif falsch wählen. Bei Scalable Capital gibt es unterschiedliche Modell, etwa Free Broker oder Prime. Wer viel handelt und im Free Modell bleibt, zahlt pro Order. Wer kaum handelt und Prime buckt, zahlt unnötig Fixkosten. Falsch Selbsteinschätzung frisst Geld. Bei Trade Republic gibt es weniger Tarifkomplexität, aber auch weniger Individualisierung. Einfachheit schützt manch, limitiert andere. Der vielleicht größte Denkfehler ist jedoch die Plattform als Hauptentscheidung zu sehen. Der Unterschied zwischen Trade Republic und Scalable Capital ist kleiner als der Unterschied zwischen ich investiere konsequent und ich sorge 5 Jahre. Seit im Markt schlägt Gebührenoptimierung. Wer 2020 angefangen hat statt 2025, hat wahrscheinlich mehr gewonnen als durch die Kostenoptimierung zwischen Brokern. Viel unterschätzen auch Steuereffizienz. Vorab pauschal, Teilfreistellung bei Aktien-Apps, the Sorry-Rend versus Ausschuttend wird ignoriert, verliert Optimierungspotenzial. Nicht dramatisch kurzfristig, aber relevant über Jahrzehnte. Beide Broker führen Steuern automatisch ab, aber die Produktwahl triffst du. Und dann ist danach das Thema Diversification. Beide Plattformen bieten tausend ETFs. Doch viele Anleger kaufen drei Tech-ETFs und glauben, sei seien diversifiziert.
Das ist kein Broker-Problem, das ist ein Bildungsproblem. Ein breit gestruder Welt-ETF verhält sich anders als ein Nasdaq-ETF. Mehr Renditeckens Budget mehr Schwankung. Wer Schwankung nicht ausschält, verkauft im Crash und genau das ist der teuerste Fehler überhaupt. Trade Republic punktet mit Einfachheit und niedriger Einstiegsschwelle. Scalable Capital punktet mit größerer Strukturvielfalt und Prime Option. Doch dein Kontostand in 20 Jahren hängt weniger vom Logo in der App ob als von deiner Strategie. Frag dich also nicht nur. Wo soll ich weniger Gebühren? Frag dich. Wo handle ich disziplinierter? Wo bleib ich meinem Plan true? Wo pass ich Tarif und Verhalten optimalen? Denn der wahre Fehler ist nicht. Trade Republic stat Scalable Capital zu wehlen oder umgekehrt. Der wahre Fehler ist, kein klare Strategie zu haben, sich von Marketing leiten zu lassen und exponentiell Effekt zu unterschätzen. Am Ende entscheidet nicht der Broker über deinen Wohlstand, sondern dein Verhalten innerhalb des Brokers. Und genau dieser Unterschied kostet dich oder bringt dir am meisten Geld. Viele Anleger unterschätzen, why brutal sich klein Kostenunterschied über Jahrzehnte auswirken. Wenn du zwischen Trade Republic und Scalable Capital vergleichst, wirken Unterschied von 5% oder 1% Rendite nach Gebühren fast bedeutungslos. Doch genau hierer liegt der teuerste Denkfehler. Vermögensaufbau funktioniert exponentiell nicht linear. Das Budget. Es geht nicht nur darum, why viel du investierst, sondern why stark dein Capital über Zeit wächst. Und Wachstum folgt einer mathematischen Logik, die viel emotional komplett unterschätzen. Dies Formel ist simpel, aber nadenlos. A state für dein Capital, P für dein Startkapital, R für dein jährlich Rendite und N für die Anzahl der Jahre. Der entscheidende Faktor ist nicht P, es ist nicht einmal ein allein. Es ist des Usements below R und N, also Rendite und Zeit. Wenn sich dein effektiv Rendite nur minimal verandert, vervielfacht sich dieser Unterschied mit jedem zusätzlichen Jahr. Stell dir vor, du investierst €500 im Monat über 30 Jahre. Angenommen, du erreichst durchschnittlich 7% Rendite pro Jahr. Jetzt reduzier dies Rendite auf 6%. Wie durch höhere Gebühren, ineffizient Handelsplätze, häufiges Umskichten oder unnötige Kosten. 1% klingt lächerlich klein. Aber über 30 Jahre Budget ist nicht 1% weniger Vermögen, sondern 10% Euro Unterschied. Der Grund ist, dass jedes Jahr nicht nur dein ursprüngliches Kapital wächst, sondern auch die bereits erzielten Gewinn. Und auf dies Gewinn verzichtest du ebenfalls, wenn dein Rendite niedriger ist. Das ist der Doppeleffekt des Zinseszinses. Wir schauen auf Order Gebühren von einem Euro und denken, das sei irrelevant. Und vergleichen TR-Wert von ETFs im Bereich von 2% versus 3%. Doch dies kleinen Zahlen sind Multiplikatoren im Hintergrund. Sie wirken jedes Jahr. Und sie wirken auf dein gesamtes Capital, nicht nur auf einzelne Transaktionen. Wenn dein Depot irgendwann sechstellig Beträge erreicht, dann wirkt selbst ein halber Prozentpunkt auf ein ganz andere Dimension als am Anfang. Hinzu kommt ein weiterer Effekt. Gebühren sind sicher, Rendite ist unsicher. Das Budget, während Marktrenditen schwanken, sind Kosten konstant negativ. Sie sehen jedes Jahr zuverlässig Capital ab. Das macht sie besonders gefährlich. Wenn der Markt einmal nur 5% bringt und dein gesamt Kostenstruktur 1% beträgt, verlierst du effektiv 20% deiner Bruttorendite. In schwachen Marktphasen fallen Kosten also noch stärker ins Gewicht. Viele Anleger optimieren in der falschen Stelle. Sie suchen nach dem perfekten ETF mit minimal niedrigerer TER, wechseln aber regelmäßig Strategien. Oder sie wechseln Broker wegen minimaler Gebührenunterschied, bleiben aber nicht langfristig investiert. Die Mathematik belohnt jedoch Konstanz. Jeder Strategiewechsel kann Transaktionskosten, steuerlich Effekt oder Timing-Risiken verursachen. All das reduziert die effektive Rendite in der Formel und damit dein Capital exponentiell. Ein weiterer unterschätzter Punkt ist die Dauer und wenn du wegen Unsicherheit 5 Jahre später anfängst zu investieren, kannst du diesen Zeitverlust kaum noch aufholen. Zeit ist der stärkste Hebel im exponentiellen Wachstum. Ein Anleger, der mit 25 beginnt, hat nicht nur 5 Jahre Vorsprung gegenüber jemandem, der mit 30 startet.
Hat 5 Jaar Zinseszins auf alles, was in diesen 5 Jahren entstanden ist. Dies Differenz wächst weiter, selbst wenn beide später identisch investoren. Auch psychologisch Faktoren beeinflussen den effektiv Rendite. Wenn dich ein Plattform dazu verleitet, Heufiger zu handeln oder Marktbewegungen zu timen, kann den real Rendite deutlich unter der theoretischen Marktrendite liegen. Selbst wenn beide Broker ähnlich Geburenmodell haben, kann den Verhalten den Rendite mehrere Prozentpunkt reduzieren. Und genau dies Prozentpunkt sind mathematisch verheerend. Ein Prozent weniger Rendite über 30 oder 40 Jahre bedeutet nicht nur weniger Kapital, sondern auch weniger Flexibilität, weniger finanzielle Sicherheit, weniger Optionen im Leben. Vielleicht bedeutet es 5 Jahre länger arbeiten. Vielleicht bedeutet es ein kleiner Immobilie oder geringer Freiheit im Alter. Exponentielle Effekt sind leise, aber sie sind mächtig. Die meisten Menschen denken kurzfristig, weil unser Gehirn linear rich net. Wenn ich heute 100 Euro verliere, sag ich 100 Euro. Wenn ich aber 1% Rendite verliere, sag ich nicht sofort den Schaden. Doch dieser 1% Verlust ist wie ein kleiner Riss im Fundament, der mit jedem Jahr größer wird. Je länger der Anlagehorizont, desto dramatischer wird der Unterschied. Deshalb ist es entscheidend, nicht nur nominell Geburen zu vergleichen, sondern die effektiv Netterendite nach allen Kosten, Verhaltenseffekten und strukturellen Faktoren zu betrachten. Die Entscheidung, die den durchschnittlich Rendite auch nur minimal senkt, wirkt exponentiell gegen dich. Die Optimierung, die sie erhöht, wirkt exponentiell für dich. Und genau in dieser scheinbar kleinen Differenz liegt der wahre finanzielle Hebel. Der zweit groß Fehler, der dich im Vergleich zwischen Trade Republic und Scalable Capital Geld kostet, ist nicht direkt sichtbar in einer Geburenübersicht. Steht in keiner Tabelle, in keinem Preis- und Leistungsverzeichnis. Es ist Overtrading des ständig Kaufen und Verkaufen, ausgelöst durch Emotionen, Push-Benachrichtigungen, Marktbewegungen und die Illusion, aktives Handeln bedeutet Kontrolle. Modern Broker-Apps sind bewusst einfach gestaltet. Ein Wish, ein Klick, ein Order ist ausgeführt. Ein Aktie fällt 3%, Kaufen fühlt sich kluggen, ein Aktie steigt 5%. Verkaufen fühlt sich wie ein Gewinn an. Die Höhe ist minimal. Und genau das ist das Problem. Je niedriger die Transaktionskosten, desto niedriger die mental Hemmschwelle zu handeln. Ein Euro-Order-Gebuhr klingt harmlos. Ein Flatrate im Prime-Modell klingt sogar befreiend. Doch das eigentliche Risiko ist nicht die einzelne Gebuhr, es ist die Sum der Entscheidungen. Jeder Trade basiert auf einer Annahme. Du glaubst, du weißt etwas, was der Markt noch nicht vollständig eingepreist hat. Doch Märkte sind hochgradig effizient. Millionen Marktteilnehmer, Algorithmen, institutionelle Investoren analysieren dieselben Informationen. Kurzfristig Marktbewegungen sind oft zufällig, von Nachrichten getrieben oder schlicht unvorhersehbar. Wenn du häufig handelst, trittst du in einen Wettbewerb ein, indem du statistisch im Nachteil bist. Overtrading reduziert den effektiv Rendite auf mehreren Ebenen. Erstens entstehen direkt Kosten. Ordergebuhren, Spreads, möglich Handelsplatzgebuhren. Zweitens entstehen indirekt Kosten durch schlechtes Timing. Studien zeigen immer wieder, dass Privatanleger im Durchschnitt unter der Marktrendite bleiben, weil sie kaufen, wenn Kurs bereits gestiegen sind und verkaufen, wenn Panik herrscht. Emotionen führen zu systematisch falschem Timing. Drittens entsteht ein steuerlicher Effekt. Jeder realisiert Gewinn ist potenziell steuerpflichtig. Wenn du Positionen langfristig hältst, kann dein Kapital ungestört weiterwachsen. Wenn du jedoch regelmäßig Gewinn realisierst, wird ein Teil des Wachstums unterbrochen. Kapital, das als Steuer abgeführt wird, kann nicht mehr für dich arbeiten. Dadurch sinkt dein effektiv Rendite, selbst wenn dein Trades nominal erfolgreich erscheinen. Overtrading verandert auch den Wahrnehmung von Risiko. Wenn du täglich in dein Depot schaust, wirken Schwankungen größer, als sie langfristig sind. Ein Minus von 2% fühlt sich dramatisch an, obwohl es statistisch völlig normal ist. Dies kurzfristig Perspektiv verstärkt impulsive Entscheidungen. Du reagierst statt zu investieren. Und jedes Reagieren erhöht die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen. Ein weiterer psychologischer Faktor ist das Gefühl von Aktivität. Menschen verbinden Aktivität mit Produktivität.
Wenn du nichts tust, fühlt es sichen, als würdest du Chancen verpassen. Doch in der Börse ist Untätigkeit oft eine Strategie. Langfristiges Halten, besonders bei breit gestruten ETFs, ist mathematisch häufig erfolgreicher als aktives Umskichten. Trotzdem ersucht die Oberfläche des Gefühl, ständig etwas optimieren zu müssen. Auch Marktphasen verstehen dieses Verhalten. In starken Aufwärtsphasen entsteht FOMO die Angst, etwas zu verpassen. Du kaufst Trends hinterher. In Crashphasen entsteht Panik. Du verkaufst, Verlust zu begrenzen. Beide Entscheidungen basieren auf Emotionen und führen oft zu Renditeverlusten. Der Markt dreht meist schneller, als Privatanleger regieren können. Wer aussteigt, verpasst oft die stärksten Erholungsstage und dies wenigen Tage machen langfristig einen erheblichen Teil der Gesamtrendite aus. Overtrading kostet nicht nur Geld, sondern auch Fokus. Statt dich auf Sparquote, Diversification und langfristig Strategie zu konzentrieren, verlierst du dich in kurzfristigen Kursbewegungen. Du analysierst Charts, liest Nachrichten, suchst nach dem nächsten Trade. Zeit und Energie fließen in Aktivitäten mit unsicherem Mehrwert. Gleichzeitig wird dein langfristig Strategie verwässert. Ein weiteres Problem ist Selbstüberschätzung. Nach einigen erfolgreichen Trades entsteht das Gefühl, ein besonderes Marktverständnis zu besitzen. Juen werden dem eigenen Kernen zugeschrieben, Verlust äußeren Umständen. Dieses Verhalten versteckt die Handelsaktivität. Doch statistisch gesehen ist ein Teil kurzfristiger Juen schlicht Zufall. Wenn du deine Strategie auf kurzfristigen Erfolgen aufbaust, erhörst du das Risiko größerer Verlust. Die Plattform selbst ist dabei neutral. Weder Trade Republic noch Scalable Capital zwingt dich zu handeln. Doch niedrig, Kostenstrukturen und intuitive Bedienung senken die Hemmschwelle massiv. Der wahre Unterschied entsteht nicht im Preisverzeichnis, sondern in deiner Disziplin. Wer konsequent einen Sparplan ausführt und selten eingreift, nutzt die Plattform als Werkzeug. Wer ständig handelt, wird vom Werkzeug gestuert. Langfristiger Vermögensaufbau basiert auf Geduld, nicht auf Geschwindigkeit. Markt belohnen seit im Markt mehr als Timing des Markts. Jeder unnötig Trade erhört die Wahrscheinlichkeit, unter der durchschnittlichen Marktrendite zu bleiben. Und selbst kleine Renditeinbußen wirken über Jahrzehnte exponentiell gegen dich. Overtrading fühlt sich aktiv, intelligent und kontrolliert an. In Wirklichkeit ist es oft ein Renditekiller, der schleichend wirkt. Nicht die einzelne oder kostet dich den Vermögen, sondern die Summe aus Impulsivität, Emotion und permanenter Aktivität. Wer das nicht erkennt, sollt langfristig einen Preis, der weit über ein paar Euro oder Gebuhr hinausgeht. Der dritte Fehler, der dich im Vergleich zwischen Trade Republic und Scalable Capital langfristig Geld kostet, ist das falsche Zusammenspiel aus Tarifwahl und Strategie. Viele Anleger treffen ihre Brokerentscheidung isoliert, ohne ihr eigenes Verhalten, ihr Handelsfrequenz und ihr langfristig Struktur ehrlich zu analysieren. Sie wählen ein Modell, das gut klingt, aber nicht zu ihrem tatsächlichen Investitionsstil passt. Geno hierer entsteht schleichend ein finanzieller Nachteil. Bei Scalable Capital gibt es beispielsweise unterschiedliche Modell, wie den Free Broker oder Prime. Auf dem Papier wirkt Prime attraktiv, while Trades günstiger oder sogar pauschal abgegelten erscheinen. Doch wenn jemand nur oder dreimal im Jahr handelt, sollt möglicherweise ein monatlich Gebuhr, die sich niemals rechnet. Umgekehrt kann jemand, der regelmäßig investiert oder Einzelaktien kauft, im Free-Model durch Einzelgebuhren unnötig viel zahlen. Der Fehler liegt nicht im Model selbst, sondern in der falschen Selbsteinschätzung. Bei Trade Republic ist die Struktur einfacher. Ein klar, niedrig oder Gebuhr, einfach Sparplan, wenig Tarifkomplexität. Das schützt vor Fehlentscheidungen auf Tarifbein, aber es ersetzt keine Strategie. Wer häufig handelt, sollt trotzdem regelmäßig Gebuhren. Wer kein klar Allocation hat, wird auch mit einer einfachen Kostenstruktur kein optimal Rendite erzielen. Das Kernproblem ist, dass viele Anleger ihr Broker-Wahl auf Basis von Marketing oder kurzfristigen Vorteilen treffen, statt auf Basis einer langfristigen Finanzarchitektur. Ein Broker ist kein Produkt, das isoliert betrachtet werden sollt. Ist ein Werkzeug innerhalb einer Strategie. Wenn das Werkzeug nicht zur Strategie passt, entstehen Reibungsverlust.
Und dies Reibungsverlust worken dauerhaft. Ein klassisches Beispiel ist der Unterschied zwischen Sparplan Investoren und aktiven Tradern. Ein langfristiger ETF-Investor, der monatlich investiert und kaum verkauft, braucht kein komplexes Usitsfunktionen. Vorreichen sind niedrig, laufend Kosten und stabil Ausführung entscheidend. Ein Trader hingegen legt Wert auf Handelsflexibilität, möglicherweise auf bestimmt Ordertypen oder häufige Transaktionen. Wenn ein langfristiger Investor ein teures Flatrate-Modell wählt, sollt für Flexibilität, die nicht nutzt. Wenn ein aktiver Trader ein Modell mit Einzelgebühren wählt, summeren sich die Kosten schnell. Doch der finanzielle Schaden entsteht nicht nur durch direkt Gebühren. Entsteht durch strategische Inkonsistenz. Wir beginnen mit einem klaren Plan, etwa einem ETF-Sparplan, wechseln, dann aber aufgrund neuer Trends oder Medienbericht ihrer Ausrichtung. Heute Welt ETF, morgen Tech ETF, übermorgen Einzelaktien. Jeder Wechsel kann Transaktionskosten, Spreads unstürlich Effekt auslösen. Realisiert Juen fuhren zu Abgeltungssteuer, Wahrheit Capital aus dem Zinseszins-Effekt herausgezogen Word. Langfristiges Wachstum folgt einer klaren mathematischen Struktur. Wenn dein Strategie durch häufige Anpassungen oder falsch Tarifwahl dein effektiv Rendite reduziert, wirkt sich das exponentiell auf dein und Capital aus. Selbst ein leicht Reduction durch unnötig Fixkosten oder zusätzliche Transaktionen kann über Jahrzehnte ein erhebliche Differenz erzeugen. Der Fehler ist nicht sofort sichtbar, sondern entwickelt sich langsam. Ein weiterer Aspekt ist Liquidität und Cash Management. Manche Anleger lassen größere Beträge auf dem Verrechnungskonto liegen, weil Zinsen angeboten werden. Das wirkt sicher und attraktiv. Doch wenn dein langfristiger Plan auf Aktienrenditen basiert, kann so viel Cash dein durchschnittlich Rendite senken. Wenn dein Broker-Modell dich dazu verleitet, Capital nicht effizient zu investieren, entsteht ebenfalls ein strukturaler Renditeverlust. Strategie bedeutet auch Risikoprofil. Wer eigentlich langfristig Investoren mercht, aber ständig auf kurzfristig Schwankungen reagiert, betreibt faktisch ein andere Strategie als geplant. Der Broker kann dies Inkonsistenz verstehen, wenn schnell Umschichtungen erleichtert. Klar regeln wird die Marktbewegung zur potenziellen Handlungsaufforderung. Ein weiterer Fehler ist das Ignorieren von Skaleneffekten. Was bei einem kleinen Depot irrelevant wirkt, wird bei wachsendem Capital bedeutend. Fixkosten, Gebühren oder wiederkehrend Abos sind bei €5 kaum spürbar. Bei €200 können strukturell unterschied mehrer tausend Euro pro Jahr ausmachen. Wer sein Modell nicht regelmäßig in das wachsende Depot anpasst, verliert schleichend Rendite. Hinzu kommt die Frage der Einfachheit. Manche Anleger profitieren von einer simplen Struktur, weil sie dadurch weniger handeln. Andere benötigen mehr Flexibilität. Doch wer ein komplexes Modell wählt, obwohl einfach Disziplin brecht, hat sein Fehlerrisiko. Je mehr Optionen verfügbar sind, desto größer ist die Versuchung, sie zu nutzen. Am Ende hängt die finanzielle Wirkung weniger vom Namen des Brokers ab als von der Passung zwischen Modell und Verhalten. Wenn dein Tarif dein Strategie unterstützt, minimierst du Reibungsverlust. Wenn sei untergräbt, sollst du indirekt mit Rendite. Dies Differenz ist nicht sofort sichtbar, aber sie wirkt Jahr für Jahr. Und genau dies langfristig, strukturell Fehlanpassung ist die dich am meisten Geld kostet, und dass du im Alltag direkt bemerkst.